Arirang Prime. This is Hollywood, where countless movies are born each year. We love sea lions! We love sea lions! We love sea lions! We love sea lions! And here, the true and tragic story of Dokdo's sea lions resonated through the streets. Their heroic feat begins from the small island of Ulleung, which sits east of Korea. As a volcanic island, Ulleung Island is home to a number of beautiful rocks. Because the cold and warm currents meet here, one can also catch a lot of squids near the island. Because of their excellent taste, these squids have long been one of Ulleung Island's specialties. This is someone who is just as famous as the squids on the island. He's a student with a great interest in nature. Meet Hunsup, the first protagonist in our story. Here's another protagonist, someone who prefers the fishing rod to pencils. His name is Jiwon, a student who boasts unrivaled fishing skills. This is the third and last protagonist. There's something special about him. He began visiting Dokdo alone at the age of 5, experiencing the true charm of traveling at a young age. His name is Hwan, and he is the grandson of Kim Song-do, the sole resident of Dokdo. Recently, the trio has been engrossed in a special project. 우리가 적어둔 거에 빠진 거는 넣자고. 초음파이네, 초음파이. They are working on creating Dokdo Style, a parody of the current global phenomenon, Psy's Gangnam Style. After hours of agony, they're nearly done with their lyrics. The problem is the choreography. They keep getting their steps mixed up. At least their ending is just as awesome as that of Psy's music video. Although they are still children in terms of age, these 13-year-olds have their own serious thoughts when it comes to the issue of Dokdo. 그거 독도 스타일 있잖아. 나는 그거 사람들이 보는 게 중요하지 않고 일단 우리가 만든 것 자체에서 만족을 느끼는데 그걸 사람들이 보나 안 보나 그게 우리한테는 무슨 변화가 있는데. 근데 많이 보는 거라고. 많이 봐서 뭐하냐. 알지 못한데. 그래도 많이 봐줬으면 좋겠다. 독도 없이 딱 이러고. 이제 독도 우리 땅이니까 뭐. 해야지. Their reasons for making the music video might be slightly different, but one thing is clear. Dokdo belongs to Korea. For their shoot, they turn to their friends for help.
있을 때 우리 학교에 전화를 한번 왔었다. 근데 나는 기억 못 하겠다. 걔 한번 좀 뚱뚱했는데. Of course, nothing is free in this world. The trio provides the dancers some kimbap for their work. 야, 다 틀린다. 나 끝났다, 아니야. The music video features not only their school, but also every nook and cranny of Ulleung Island where they spent their childhood. As well as their friendly neighbors. 우리는 독도 스타일. 나는 코리아. 우리는 독도 스타일. 헤이. Even these squids appear as extras. 나는 코리. The trio's goal is simple. Just as Sai, a Gangnam resident, sings Gangnam Style, they want to sing about Dokdo as close neighbors of the islets. After all, Dokdo is a guardian of Ulleung Island, the home of Hwan's grandfather and the rightful territory of Korea. But wait, wouldn't they need some expert knowledge on Dokdo in order to tell its story? 이 앞에 보면 강치약이라고 있지? 강치가 뭔지 알아 혹시? 네, 바다사자. 독도 바다사자, 바다사자 중에서 독도에 살았던 바다사자야. 우리가 현재 바다사자라고 불리는 종이 원래는 세계 세 군데가 가장 이제 많은 바다사자 서식지로 알려져 있었던 데가 세 군데야. 그래서 캘리포니아가 있고 갈라파고스가 있고 또 한 군데가 독도 앞바다였어. 근데 그 독도 앞바다에서 현재 그 옛날에 많이 살았던 강치들이 지금은 다 멸종이 됐어. 왜 그랬을까? 일본인들이 막 사냥해서. 잘 안 해. 일본인들이 강치를 마구마구 이제 잡아가지고 이제 남획이라고 그래. 남획해서 강치가 현재는 멸종이 됐어. 강치를 왜 그렇게 많이 잡았을까? 일본인들이. 강치의 돈이 가죽은 되지. 좀 돈이 되잖아요. 강치 가죽이 얼마나 비싼지 아는 사람? 강치 한 마리 잡은 가죽이 소의 20배에서 30배 가격이었어. 그러니까 어마어마하지. 그런 가격이면 이제 집도 몇십 채씩 지을 수 있고 아주 어마어마한 돈이야. 그러니까 그렇게 돈이 많이 되기 때문에 당시에 이제 강치를 많이 잡았고, 강치를 보면은 1904년부터 11년까지 한 7년 남짓 되는 시간 동안 공식적인 포획 수가 14,000마리나 돼. 그래서 한 짧은 시간 내에 저렇게 많이 잡았다는 것은 이제 상당히 무계획적으로 저렇게 막 이제 학살을 한 거야, 바다의 강치들을. 울릉도 대한 게 아니고 그냥 울릉도 안에 있는 아이들을 위해서 밖에 육지를 이제 나가기가. 독도는 역사적으로나 국제법상으로나. Actually, before they came here, the trio had no way of knowing about Dokdo's horrifying past. 역사기에는 독도와 울릉도를 우산국으로 고려사 세종실록. Hwan's grandfather must know these facts too. 우산도로 기록해서 보면 세계 보물이처럼. The trio is now even more eager to get to Dokdo as quickly as possible. 하나, 재현이하고 여기서 기다리고 있어. 엄마 저기 가서 배원을 들어가는지 물어보고 올게. 응, 알았지? 현석아. 될 것 같아? 제 생각으로. 그럼 1년에 몇 번 정도 들어가? 1년에 많아요. 60번? 그러면은 저반도 저반 하는 지 한 60번. 그러면 오늘 일단 들어가봐야 아는 거네. 고마워. 이 파도가 조금만 치게 되면 배가 저반을 못 하잖아. 그 쉽게 말하면 그 독도의 그 물안장이 이제 오늘 많이 수사 가시더라도 내일 하고 모레는 자체로 나올 수가 없습니다. 그래서 가장 안전한 거는 월화 수요일이나 목요일 수요일 오후에 들어간다든가 해가지고 목요일 나올 수 있도록 그렇게 하든가. 나오는 게 문제야. 못 나올 수 있다고 하니까 일단은 집에 가서 조금 더 의논해보고
그러고 다시 오는 걸로 하자. 학교에도 좀 물어보고, 알지? 오케이? 가자. 출발, 준비. Although they are all bold and brave, one formidable obstacle lies ahead, the waves. Alas, they have to take a rain check on their trip to Dokdo. 너희 할머니, 할아버지가 사시는 그 섬은 어때? 소도라고 하고 삼형제골 바위, 뭐 코끼리 바위, 여러 바위가 있고 낚시도 잘 되고 큰 물고기가 잡히고 수영도 할 수 있어. 완전 재밌겠는데? 그쪽에서 수영해봤어? 수영 막 해봤어. 바닷물이 너무 차가워. Finally, the day has come for the trio to visit Dokdo. Maybe they are excited to visit Dokdo for the first time, or they are anticipating an encounter with the sea lions. Whatever the reason, even the seasickness medicine cannot calm their nerves. So, what exactly happened on Dokdo in the past? Made up of Tungdo, Seodo, and the smaller islets, Dokdo is a group of volcanic islets. It sits about 90 kilometers away from Ulleung Island. It was a popular habitat for sea lions, thanks to its rocks that offered a good resting place, such as the interesting Candle Rock and Elephant Rock. Plus, there was an abundant food supply. The trio feel nauseated and giddy. Who knew the trip would take so long? Dokdo finally looms into their sight after 1.5 hours. The waves are calm. Allowing the ship to approach the islets. Juan's grandfather is there to pick up the boys. They need to take another boat to get to his house, which is located on Seodo. A taegukgi greets them as they near the end of their long trip. It's a deeply moving sight, just as moving as the taegukgi that was raised when Korea's Olympic football team won the bronze this year. 너무 열악하다. 그러게. 너무 편한 데 있다 왔다. As they sit down to their first meal, the first wave of homesickness hits them. 그거 미끄럽대 있는 거야. 자, 방학나면 내 오잖아요. 애 때부터 내 땡깁니다. While waiting for Juan's grandfather to fix his boat, the trio take control of Juan's secret playground. The trio resemble 3 excited sea lions. Although the water is cold, just as Juan has warned them, it's an exhilarating experience. After all, swimming at Dokdo is a great privilege. Before Juan entered kindergarten, he used to live here with his grandparents. Back then, Dokdo was his own priceless playground. 친구들하고 지금 첫 번째고 가족들하고는 지금 5번째.
Having lived on Dokdo for nearly 50 years, Hwan's grandparents have turned into MacGyvers. Since there's no one here, they have to make and fix everything they need. Because Dokdo does not have any docks, full preparation is needed when anchoring the ship to prevent it from crashing into the rocks. The trio catch a small blowfish. Even for Jiwon, who is a natural-born fisher, this is his first. 있어. 비라. 금방이라도 터지겠다. 보자. 아 터질 것 같아 얘. 에이, 한번 때려보고 싶네. 비라 낚시 뺏기고. 저거는 아니야. 이게 뭐지? 전복이요. 저거 같아. The trio's first night on Dokdo becomes deeply engraved in their memory. The next morning, the trio finally get to hear the full story. 처음 멋지게 이 독도에 걷는 데가요. 옛날에는 묵게가 맛있었어. 묵게. 그것도 있었고 그랬는데 우리가 이제 또 땡기면 그럴 때 그 당시에는 묵게가 맛있었다고 있고. 그 나쁜 사람들이야. 거의 자기 게 아니기 때문에 그러는 거라. 그 가재가 굉장히 맛있었는데 그물 가지고 처가 다 잡고 손질하고 이랬단 말이야. 그래 지금 가재가 없잖아. A century ago, tens of thousands of sea lions used to guard Dokdo. However, from the end of the 1910s, when the Japanese rule began, they faced a massacre in the hands of the Japanese fishermen. The males were shot, the females were caught using a net, and the cubs were brutally beaten with clubs. At the time, the rotting smell of sea lion corpses made it difficult for the residents of Ulleung Island to breathe. It was Hwan's grandfather who first came across the vestiges of Japan's cruelty. 큰 이 동굴인데 거기 점 맥혔더라고. 그걸 파니까 그 전부 뺐다고라 뺐다고. 모래가 들이미니까 그 같이 묻히고. 여기가 이제 입구입니다. 이 동굴 입구인데. 그래 일로 이어서 이제 뺐다고 많이 나왔어요. 아 예. 이어서 있잖아요. 이어서 이제 가재라 걷는 거 확인을 했어요. 그 확인하면 아구레 찌다나요. 예. 이빨로 이 길이 이만큼 하는 거 2개를 뺐어. 아 가재 머리뼈를. 예. The Japanese cabinet statement on the incorporation of Dokdo includes details that point to Japan's sea lion hunting. The Japanese government gave Nakai Yosaburo the right to hunt sea lions at Dokdo. The Japanese fishermen were eager to catch them because sea lions could be used in a variety of ways. 처음에는 이제 그 가죽을 쓰기 위해서 했고 또 하나는 뭐 해구신이죠. 옛날에 이제 강장제로에서 해구신을 이제 많이 이제 채취를 했는데 뭐 그 목적으로 됐고 그리고 나중에 숫자가 거의 줄어들었을 때는 나중에 이제 그 동물원이나 서커스단에서 하나의 그 전시용으로 그 공연용으로 많이 그 잡았어요. 그래서 결국에는 진짜 뭐 야생에 한 마리도 남지 않게 완전히 그냥 전멸시켜버린 거죠. Now, the Dokdo sea lions only exist as stuffed models. This is the tragic ending to Japan's endless greed. 이제는 뭐 완전히 뭐 저거 따위라고 독도가 저거 따위라고 이러지만 그게 안 그래. 그 누구는 단디 알아도 또 독도는 틀림없이 이거는 우리 한국 따위라. 그 때문에 너가 애리들이 많이 와가지고 그걸 보고 그걸 느껴야 되는 거라.
the trio get together again. 유튜브 어떻게 올려? 몰라. 일단 유튜브 들어가 보지. 정말. Uploading their completed music video onto YouTube is no easy matter. 네 구글 아이디 있다며. 구글 아이디 이거 구글 아이디 되려나? 봐봐라 구글. 되겠지 한번 해봐. 되겠지 한번 해보자. 구글 계정. 왜 이거 됐네 구글 아이디만 있어야 됐네. 홍섭신. 이제 여기서 업로드가 뭐지? 업로드? USB로 연결해야 되는 거 아니야? USB. 여기. The world has to learn the truth about Dokdo's sea lions as quickly as possible. 아, 저때 재밌었는데. Hunsup is particularly embarrassed by his many mistakes. 우린 독도 스타일. 독도 스타일. 나에게 따사로운 인간적인 국토. 식수 한 잔의 여유를 아는 품격 있는 국토. 네가 오면 용암이 뜨거워지는 국토. 그런 반전 있는 국토. 나는 코리안. 평소에 너에게 따사로운 그런 코리안. 습기도 전에 원샷 때리는 코리안. 네가 오면 심장이 터져버리는 코리안. 그런 코리안. 우기지 마 쪽스러워. 그래 너 헤이 그래 바로 너 헤이. 우기지 마 쪽스러워. 그래 너 헤이 그래 바로 너 헤이. 지금부터 갈 때까지 가볼까. 우린 독도 스타일. 독도 스타일. 우린 독도 스타일. Their Dokdo Style music video also drew a lot of attention at the 39th Los Angeles Korean Festival. The Korean residents in LA were riveted by the music video from their homeland. 얘네들이 전부 독도에 있는, 울릉도에 있는 학생들이고, 그 울릉도에서 찍고, 독도에 가서도 찍고, 왔다 갔다 하면서 완전 독도 스타일로 영상을 만드는 거예요. 예, 그렇죠. 잘 만들었네. 누가 아파 보이지만 듣고 있는 국토. 깨다 싶은 호시탐탐 네가 노리는 국토. 깔렸지만 웬만한 지도에 다 나와 있는 국토. 그럼 먼저 있는 국토. 나는 코리안. 점잖아 보이지만 내 거미처럼 코리안. 네가 없앤 강수 때문에 미쳐버리는 코리안. 모기보다 사상이 울퉁불퉁한 코리안. 그런 코리안. 우기지마 쪽스러워. 그래 너 헤이 그래 바로 너 헤이. 우기지마 쪽스러워. Today, Jiwon is sitting at his desk for a long time. Any other day, he would have been outside fishing or playing soccer. The Dokdo trio have been invited to the LA Korean Festival. 미리 하루하루 입을 거 다 챙겨줄게. 하루하루마다 네가 챙겨 입어야 된다. 며칠이고 5일? 5일이랬나? 감기 스위트. 자, 여권 챙겨라. 선생님이 여권 무조건 챙기겠다. 가면은 여권도 쌤한테 맡기고 네가 들고 다니지 말고. 응? 한번 보자. 사진 잘 나왔나? 내 첫 여권. 5년짜리로 발급했다. 해외여행 한번 더 가야지 엄마하고.
이게 첫째 날. 내 집으로 써줄까? 잠시만. 아휴, 답답하다. 지연아, 친구들하고 다닐 때 먼 눈 살피지 말고, 엉뚱한 데 쳐다보다가 또 잘할 수 있지, 아들? 걱정 마세요. 걱정이 됩니다요. 양치 열심히 하고, 저녁에 딱 돌아오면 항상 샤워하고, 사진 잘 찍어라, 사진. 엄마가 항상 이야기하지. 남는 건 사진이다. 전원사님? 다 사인 받아 없나? 알았나? 짜잔. 네가 학교에서 만든 거잖아. 독도 홍보티 꼭 입고 가라. 거기 가서. 야, 네 독도 노래는 다 아나? 한번 해봐라. 해봐라. 글자밖에 모르네. 해봐라. 울릉도 동남쪽 백길 따라 200리 외로운 섬 하나 새들의 고향. 그 누가 아무리 자기네 땅이라고 뭉겨도 독도는 누구 땅? 우리 땅? 우리 땅. 오케이, 맞아. 거기까지. 일단은 너무너무 감사하죠. 감사하고 우리 지원이가 독도를 알리는데 회금 못 구워도 점 하나 딱 찍을 수 있다는 그것만으로도 되게 자랑스럽게 생각해요. 잘하고 와. 알았지? It's time to leave for the US. 한참 남았네, 내 거. 아주 좋아요. 시간 나? 네? 시간 나잖아. 시간 나죠. 긴장돼요. 처음 시간 나죠. 나가서. 이게 꼬지보다 아픈데. 학교 안 가서 좋다. 이건 현실이죠. 아, 미국에서 까불지 말고. 잘하고 오래요. 너는? 네, 저는 엄마가 옷 잘 챙겨 입고 그것도 사진 많이 찍어 오래요. 이게 기내식 오거나 간식 오면 서로 끼워주고 안 끼워준 사람 굶어. 탑승권을 제시해 주시기 바랍니다. How can they convey the heart-wrenching story of the Dokdo sea lion's extinction caused by Japan? Invited to the festival as representatives of Korea, they feel a heavy burden on their shoulders. They are already feeling queasy. Their long-anticipated meal is served, but wait, they're not in their seats. 저 멀티라서 이따가 좀 급해요. 아야 여자 선생이라도 들어갈까? 이형 미쳤냐? 왜? 이형 있잖아. 이 혼자 면티 대라. Their first journey abroad isn't as easy as it seemed. They can't even remember how their airplane meal tasted. You good? Yep. Nice to meet you. So, what's your guys' name? My name is Shin Min-sung. Last name is Shin. First name is Min-sung. Mine's Jonathan, but... Hearing that the trio are visiting LA, Jonathan Lee, a global environmentalist and an individual deeply interested in Dokdo's ecosystem, came to greet them. A year ago, Jonathan had visited Dokdo as an honorary ambassador. All these different plants, I heard that there's around 40 different plants, you know, here. Like I said earlier, it's like environment heaven. He had also given a lecture about the environment at Chiwon School. So these little tips can all make a big difference if done together. So for Chiwon, Jonathan isn't a stranger. Let's get going. The thing is, does Jonathan remember him?
그게. 안녕하세요. 신우섭입니다. 안녕하세요. 김환희입니다. 환희는 지금 독도에 거주하고 계시는 김성도 할아버님 손자 됩니다. 예. 그리고 지원이. 안녕하세요. 울릉도에서 온 정지원입니다. 전화. 여기 아까 풀어내 주셨잖아. 좋은 음식 먹게 풀어내 주셔서 감사해요. 지원이는? 지원이도? 네. 지원이도? 저도 환이랑 훈섭이랑 같이 그냥 한국 사람밖에 없죠. 이게 토마토. 여기. Thanks to the warm dinner prepared by the Association of Korean Residents, the trio briefly forget their fear of being in a foreign country. Perhaps their spectacular Dokdo Sea Lion campaign with Jonathan Lee is already in full swing in their dreams. It's the day of the festival. The trio also have high hopes. 감옥에 그걸 될 수 있다고 해서 전문인이 될 수 있어. 천식. The organizers of the festival give them a chance to tell the story of the sea lions of Dokdo. 자랑스러워요. 네, 무척 신나요. The Korean residents applaud enthusiastically. A number of events are held at the Dokdo Hall to promote the islets. 어디서지? 독도가 있는데. Ji-won turns into a PR person on the spot. This truck from Ulleung, he's from Pohang, but his grandfather lives in Dokdo. Oh wow, that's awesome. He's kind of famous. The trio also joins a Dokdo flash mob. 하나, 둘, 셋, 독도 화이팅! Although they want to show off the dancing skills they honed for their music video, they're still getting their steps mixed up. Still, their love for Dokdo is clear as day. 잘했어. 잘했어. 너무 어려워요. 어려워? 아 어려워. 괜찮았어. 잘했어. 바다 사자 내가 키우겠습니다. 독도 내가 싸우겠습니다. 야 울릉도 경비장이 그것도 못해? 그걸 왜 해요? 네가 성인이 되면 경비대를 지원할 의향이 있어 없어? 있어요. 오. 저 군대 가면 그쪽에. 너도? 야 아니다. 경비대는 경찰이다. 너도 군대 가면 경비대로 지원할 거야? 해양경 경찰? 선생님. 오. 선생님 거기는 경찰인데요? To inform the public about the Dokdo sea lions, the trio also visit a Korean broadcasting station. 독도는 아름다운 섬이고 고기도 많이 잡히고 물도 깨끗
그러니까 우리 포즈 한번 딱 치워가지고 사진도 좀 찍고 그렇게 했어요. 네. 하나, 둘, 셋. They sincerely hope that more Korean residents in the U.S. will show interest in the sea lions through this broadcast. 다큐멘터리 제작을 위해 울릉도 거주 어린이 3명과 어린이 세계 환경 운동가로 활동하고 있는 조나단 리 경상북도 환경 홍보대사도 동참했습니다. 이 밖에도 경상북도 Jonathan suggests that they see the friends of Dokdo sea lions, the California sea lions. If they study everything about sea lions, perhaps it might be possible to get them to come back to Dokdo. Watching the wounded sea lions reminds them of the cruelty the Dokdo sea lions must have suffered in the past. 저 바다사자 왜 다쳤나요? Where are the scars from? That one is a shark bite. Shark? Shark bite. 그 장어한테 공격당. Swallow. In order to get the sea lions to return to Dokdo, they are hanging on to every word the expert is saying. Goes right through. So when he comes in, we x-ray them. We don't know till he's dead. Then we do necropsy. Cut him open, pull this out. And that's what killed him. 사람들은 어떤 목적으로 바다사자를 죽이나요? Only native tribes up above Alaska, in Iceland. The Inuits? Yeah. Oh. They can harvest sea lion for food. Only people, indigenous people, the Inuits, they can still harvest these. Pretty large brain. Yeah. You see numbers? Yes. Numbers all belong to me. This one, numbers. What if this bone turned into sea lions, just like in the movie Jurassic Park? And the Navy, underwater. High school kids, we take sample of seal ship when they come in. I don't know what the specific environment is off of this island, but this seal is pretty hardy. I'm sure that these sea lions that we have here, an abundance of these sea lions, will adapt very well to the environment off the island. But that remains to be seen, to get all the technical paperwork cleared. I think some of the concerns are the different viruses and bacteria that these animals harbor and what they might do to the environment that exists there now. So with those problems considered and looked into, I don't see any problem with these establishing a population. Now there is only one more thing to do before going home. Jonathan Lee stays with the trio till the end. 카탈리나 섬이요. 왜? 거기 왜 가는 건데? 바다사자 생태계 보러요. 가면 바다사자 보겠네. 네. Catalina Island is a rocky island located in the shores of California. It's quite similar to Dokdo. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 9, 왜요? 아직 아니거든요. 나 세게 때려 좋을 것 같아. 쌤도 저 아까 세게 때렸잖아요. The closer they get to the island, the more excited the trio become. After their 1-hour boat trip, they arrive at the island's dock. Guys, have a good day. To be prepared for the return of the Dokdo sea lions,
they have to see what their habitat actually looks like. They are becoming more and more impatient. But wait. 진짜 크다. 왜 저럴까? 무슨 새요? 와. 아, 저게 다 바다 사자였으면 아, 진짜 장관인데. 맞지? 가까운 곳에서 볼 수 있어. 그래봐야. This time, a sea lion really appears. 빨리! 일로. 빨리! 빨리. 빨리. Ah, went underneath the wave. Trying to keep the sea lion in sight, the trio start running. 상체만 찍고 상체만. 그렇지. They become impatient as the sea lion fails to reappear. Been looking for sea lions, you know. Haven't had much luck yet, you know, they're all far out there. Oh, there's probably thousands on the island, but they're always going back and forth. In the mornings, they go this way from the rookery to forage, and in the evenings, you'll see most of them going this direction. So they're always around. It's called Seal Rocks for obvious reasons, and it's about 3 miles that way. It's just, what, 20-minute ride right down to the end right there? Yeah. You'll see them all over the place. All right. The California sea lions live in the Pacific Ocean along the coastlines of California. During daytime, they mostly come up to the land to rest or go hunting in the ocean. 가까이 왔으면 좋은데. Despite the trio's earnest wishes, no sea lions show up for a long time. But just as they are about to leave disappointed, 2 sea lions show up. 아, 이게 독도 있으면 아, 되게 쉽게 볼 텐데. 가까이서 편하게 쉽게 볼 수 있었는데. 와, 진짜 멀다. It saddens them to realize that in the past, they could easily have seen these animals up close in Korea. 뭐 해양 생태계라는 것이 꼭 뭐 바닷속에 있는 이제 물고기나 뭐 해초, 뭐 저서생물 그것만이 전부는 아니거든요. 뭐 건강한 생태계라는 거는 그런 이제 물고기를 뛰어넘는 상위 포식자인 이제 그 뭐 물개라든지 뭐 물범, 바다사자 또 그리고 그 위에 뭐 고래 종류까지 그런 게 어우러져야지 좋은 해양 생태계거든요. 근데 이제 우리나라에서는 그런 이제 그 아주 상위 포식자가 사라져버린 약간은 이제 불안정한 그런 이제 생태계이기 때문에 우리가 그거를 좀 더 관리하고 좀 더 복원을 할 필요성이 있죠. In order to tell the world about Dokdo sea lions before their return to Korea, the trio take to the streets of Hollywood. $10 주고 싶은데. 화이팅! 대한민국 화이팅! 안녕. 독도는 우리 땅! We love sea lion. 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 Do you know this island? Oh yeah. You know about island? You know this is Korean island? Yes, I do. Yeah. Very special island. Oh, there is special island, right? Yes, yes. All right, that's great. What do you think about Well, I think it's a good cause, and the people need to take conscience about all these problems with the animals, with the environment, you know. I think it's a good idea. We are here today to share with you a sad historical story, but one that is filled with hope.
The story starts in Dokdo, a beautiful small island off the coast of Korea in the East Sea. Home to many plants, birds, and other living things, there is one animal missing from Dokdo, the sea lion. Like the sea lions do here in California. Unfortunately, the sea lions that used to live on Dokdo Island are now extinct. Why are they extinct? Because without restraint, Japanese fishermen caused the sea lions to use their skin for handbags and their fat for fuel during the Japanese occupation of Korea in World War II. We believe that while we can't change the sad history, we can impact the future, which is why we are here today. This is a step toward bringing sea lions back to Dokdo Island. We are here in Los Angeles to learn more about the Californian sea lion, which is similar to the sea lions that used to live on Dokdo Island. Another purpose of being in Los Angeles is to raise awareness for the need to bring back sea lions to Dokdo Island. Thank you for listening. I see you upon Dokdo. 받아서 저희 독도에 다시 돌아오게 하고 싶어요. High five to the high five, stay live, one love. I love you guys, love life, love animals, and you'll be okay. All right? Have a good day, man. 감사합니다. Despite their passionate campaign for the sea lions, not many people are interested. However, if they give up here, they might never see any sea lions on Dokdo again. 이런 데서 우리나라에서도 홍보 잘 안 하는데 이런 데서 하니까 많이 긴장해. 또 열심히 해야겠다는 생각이 많이 관심 없는 것 같지만 우리가 더 노력해서 관심 있게 만들어야죠. Hello. You like a flyer? Perhaps the trio's sincerity spoke to the passers-by. 좀 긴장되긴 하지만 옳은 일을 하는 게 기뻐요. The story of sea lions sweeps through the streets of Hollywood, overcoming the barriers caused by different languages and ethnicities. The trio's wish is simple. They hope that no creature on Dokdo would have to face the same fate as its sea lions. And they hope that one day they would be able to swim freely in the waters of Dokdo with the returned sea lions.